Yeah. So, well, as a first point before to start the class, I would like to remind you the importance of taking screenshots in each one of the classes. So remember that at the end of the class, you have to make a journal. Okay. So, uh, as I said before in the previous class, so this class consists of explaining to you about task 3, which is a debate about a controversial topic in order for you to practice and know which expressions you can use in this activity. So, well, it's important to tell you that this session doesn't replace task 3. I mean, this class is only like a practice, okay? So here we have some expressions which you can use in the debate, like for example, in the first place, or firstly, or to start with, or to begin with. I don't know if I'm sharing the screen. No, give me 1 second. Uh-huh. Okay, here. Okay, can you see my screen? Yes, teacher. Okay, so yeah, we have like this expression in the first place, firstly, to start with, to begin with, initially, as far as I am concerned, from my point of view, talking from my experience. I don't know if maybe you want to take a screenshot of these expressions because teacher Liliana told me that she sent you like a document in your email with some expression and the structure of the debate. I don't know if you have that email. Yes, teacher. It is a document, a PDF, Yeah. and it has expression about debates. For example, let me watch here. It is, tengo aquí the expression for debating, presenting arguments, welcoming to the audience, stating the issue, phrases to present the most important point, Yep. conceding an argument. Yeah, so these are another expressions that maybe also you can use. So if you want, you can take a screenshot of this. Maybe for a person who doesn't have the document, or I don't know, it's up to you. If you want to take a screenshot of this, it will be great. So, okay, here we have other expressions like in my opinion, in my view, I think, or I think that, it is true that, personality, to be honest, to tell the truth, actually, really, as a matter of fact, in fact, apart from, in addition, moreover, on top of that, besides, in addition to, what is more, or this, that reason, on account of, as a result, consequently, it is true that, one should, however, or not forget that. So let me know when you are all done with the screenshots. All done? Chicos, me dejan saber cuando hayan tomado captura de pantalla. Okay, slide number 3. Slide number 4. And this is the last one.
So these are some expressions that you can use in the conclusion of your debate. So for example, to draw the conclusion, one can say that, or to sum up, on the whole, finally, or lastly. Okay? So here I need you pay attention to me because this is the structure of the debate. So, okay, the tutor will be the moderator and introduce the motion. In this case, bueno, en esta parte les voy a hacer como un break en español para poderles explicar esto muy bien porque puede ser un poco confuso. Eh, bueno, en este caso yo sería como la moderadora, ¿sí? Yo daría como una breve introducción sobre la moción, sobre el tema, ¿sí? Que ustedes van a escoger. Este tema depende de el horario y el tutor que ustedes obviamente escogieron acá. I don't know if you have this link. No sé si ustedes tengan este link donde, sí, es como el link donde ustedes se pueden escribir al debate. No sé si ustedes ya participaron en esto y tengan este link. Yeah. Yes. Ok. Bueno, por ejemplo, como yo les había explicado en la clase pasada, no necesariamente se tienen que escribir conmigo, es de acuerdo pues al horario, a la fecha que pues a ustedes les funcione. Por ejemplo, déjenme ver. Sí, aquí el tema va a variar obviamente de acuerdo al tutor. Por ejemplo, acá Joana tiene un tema diferente al que tiene, por ejemplo, acá Paula, o en este caso acá el que tengo yo. Sí, entonces este tema, esta moción va a depender pues totalmente pues, del tutor que ustedes hayan escogido y del horario. Okay? So yeah, so in this case, I will be the one who give you like a brief introduction about the topic that you choose. So as I told you, as a teacher, I propose different topics, but you are the one who select the topic you want to work with. Okay, so each team will meet for 10 minutes to organize their arguments according and determine the order of intervention. So that is, before the debate, you will have 10 minutes to organize yourself as a group and decide the order of participation of each one. So, question at the moment, or everything is clear? It's clear for me. It's clear for me. Teacher, right now we must to choose pro and con. For example, I choose con. Yes? Yeah. Okay. Sí, chicos, a ver, básicamente acá, antes de iniciar el debate, se les va a dar a ustedes 10 minutos para que ustedes organicen con su grupo, de acuerdo, pues, como les explicaba, bueno, ya estén, digamos, acá en pro, ¿sí? Por ejemplo, acá en pro yo tengo a Daniel, a Daily, a Saskia, ¿sí? Estos son integrantes de otros grupos. Y acá en contra tenemos a Lina, a Omar y a Dani. Entonces, ustedes van a tener 10 minutos, por ejemplo, aquí los del grupo que están a favor van a tener 10 minutos para que estas tres personas se pongan de acuerdo en el orden en el que se van a expresar los argumentos. Por ejemplo, si Daniel decide empezar, listo, entonces Daniel empieza como dando una breve introducción o contextualización del tema, ¿listo? Luego, por ejemplo, del grupo en contra decide empezar Omar, por ejemplo. Entonces Omar empieza, da como su introducción, explica. Luego se sigue la secuencia. De segunda, pongamos que Dailies quiere dar su argumento acá de segunda en pro, entonces iría Dailies. Luego, ¿quién sería el segundo acá en contra? Sí, o sea, básicamente es como estipular el orden en el que ustedes van a hablar. ¿Esto para qué? Para que en el momento en el que estemos en el debate no se vaya a presentar como que hablen dos personas al mismo tiempo y no sepan quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. No. Entonces, ustedes, de acuerdo a su grupo, ya sea pro o en contra, van a tener 10 minutos antes de que empiece el debate para que ustedes organicen y digan, ok, no, yo quiero empezar, ok, no, luego yo voy de segunda, luego yo voy de tercera.
¿Listo? Y de esa manera se va a poder llevar un orden. Vi que alguien tenía por acá la manita levantada. Carolina. Yes, teacher, I'm so sorry. Good morning to everyone. I guess I don't have the link, but I don't see my name there. I did the homework and I read the lecture that I supposed to, but I just access to this class as a common class for Sunday, but I'm not there, so I don't know what I need to do. Oh, okay. So you don't have this link? No. Oh, let me send you. Can I add myself in some place there? Yeah. But wait. Okay, I send you the link. So let me know if it works for you. Second, please. Slow down. So it's not necessary that in my group you can choose another group according your schedule. And No, I mean I didn't done that because I thought that since this is my group, there were not necessity to do that. So that's the reason why I did not subscribe myself in any other course. oh my goodness. So, but you can choose another group. I don't know because let me see. For example, here session number 7. Oh, we don't have a space here. And session number 10. No. My goodness. Let me see. Let me ask you, teacher. So I see here that the dates is open into I guess October 15th. That's mean that I can just go ahead and subscribe myself in a different group and that's it. Yeah. Okay, so that if I do that because I didn't do it before, I don't need to access to this class, so I will go ahead and access a different class this week. Oh, you mean if you have to attend to this class and also to the debate? Exactly. Oh no, you Yes. have to attend both classes. So this is different the debate of these classes. So I have to stay on this one and subscribe myself to a different one. Yeah. Okay, so how should I mean, I just want to understand a little bit which group I'm going to participate, or this is that I'm just going to observe. No. It depends of you. So wait, like for example here. Give me 1 second. Here I have another. Oh no. For the debate, you can choose Look, for any. example, here in session 44, we have a space like in account group. It's Saturday, October 28th, and the topic is marijuana is safe and effective as medicine. I don't know if that works for you, this group maybe. Sure, it's okay. So I'm going to subscribe to that one, and I will stay on this one too, right? Okay, yeah. Okay. Bueno, chicos, entonces, ¿alguien me iba a hacer otra pregunta? Creo que Andrés le había visto la mano levantada. No, profe, en este caso tenemos dos temas de acuerdo al PDF, que es el cannabis y el Bitcoin. ¿Cómo nos vamos a organizar en este momento para poder participar? ¿Cómo así? O sea, este no es el debate, o sea, básicamente este es como una práctica del debate. ¿O a qué te refieres exactamente? No Es que entiendo. de acuerdo a al PDF que remite la directora, en la parte final dice que en esta práctica, creo, hay dos temas que debíamos abordar, que una es sobre la legalización del cannabis y otra sobre el Bitcoin. Oh, Entonces no se sé si de puede. pronto íbamos a hacer un ejemplo acá Oh, o sí, creo sí, sí, que sí. era eso. Sí, sí, sí. Básicamente está como. O sea, se pueden escoger cualquiera de los dos temas. Yo escogí este. Pero ya ese es como al final, después de que les explique como tal Ah, ok, toda la ok. estructura. Entonces sí se va a hacer como una práctica, pero pues sí, o sea, es simplemente como la práctica de cómo ustedes van a tener que manejar el tiempo, de cómo se van a dividir, de cómo deberían ser más o menos los argumentos y demás. Pero como tal, o sea, eso va a depender es del grupo que ustedes escogieron, del tema que ustedes escogieron acá. Entonces, pues porque aquí hay gente que obviamente escogieron temas diferentes, entonces no puedo obviamente
como generalizar o decir, ok, este tema va a ser el que todos van a exponer el día del debate, porque hay gente que escogió diferentes temas. Entonces, sí, básicamente pues va a depender de lo que ustedes escogieron acá. Y pues hoy simplemente es como la práctica, ¿sí? Escogí un tema como cualquiera entre esos dos que proponía el PDF, pero es simplemente para practicar. ¿Listo? Ok, Okay. So, give me 1 second. Okay, here. The first person, so in the pro team on the pro group, contextualize their position and start with the first argument. So no more than 3 minutes for the intervention. And the same for the first person in the con team or con group. So here normally the person who starts the debate is the one who gives like an introduction and the first argument. Entonces, básicamente aquí la primera persona que va a empezar como el debate, ¿sí? Digamos, la primera persona que esté en el grupo en pro va a ser como lo que yo les expliqué, como una contextualización del tema, ¿sí? De acuerdo al tema que ustedes escogieron, obviamente. Y esa persona al mismo tiempo va a dar como su argumento, ¿sí? Esa persona va a tener 3 minutos. ¿Por qué 3 minutos? Porque pues esa persona obviamente va a contextualizar y va a dar como su argumento. Entonces se le va a dar como un minutito de más, ¿listo? Lo mismo la persona que está en contra, va a contextualizar y va a dar su argumento. Ahora, las siguientes personas, o sea, ya la persona número 2 y la persona número 3 van a tener menos minutos para, digamos, expresarse. Entonces, ahí ya no serían 3 minutos, sino serían 2 minutos. ¿Por qué? Pues porque esta persona básicamente no va como a contextualizar el tema, sino simplemente va a dar su argumento. Okay, so you as students listen to the counterpart's arguments and you must think of 2 questions for each person from the opposite team, question and answer, interchange, which can include rebuttals at the same time. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Resulta que mientras ustedes estén aquí dando sus argumentos y bueno, ustedes estén escuchando al grupo contrario, cada uno de ustedes va a formular 2 preguntas como mínimo para cada estudiante. Y esa sería como esta sesión. Aquí es donde básicamente empieza el debate, ¿sí? Aquí ustedes van a exponer como sus argumentos, ¿sí? Se va a seguir la secuencia, pero el debate como tal va a ser aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en esta sesión de preguntas les voy a decir, listo, algún estudiante del grupo que esté a favor quiere hacer una pregunta, entonces, por ejemplo, la persona número 3 aquí, la persona número 2, pues en este caso, diría, sí, yo tengo una pregunta para tal integrante, obviamente el grupo contrario, va a decir el nombre de la persona, y a su vez esta persona, digamos, si lanzó esta pregunta al número 2, entonces a su vez esta persona va a contestar obviamente esta pregunta, pero esa persona también puede refutar y puede lanzar una contrapregunta a cualquier otra persona del grupo o a la misma persona que le hizo la pregunta. ¿Me hago entender? ¿O está un poquito confuso? Si quieren, espérenme un segundo. Yo tengo acá una webconferencia que nos hizo la profesora Liliana, donde ella explica un poco más a detalle cómo va a ser como esta partecita de las preguntas, porque puede ser un poco enredado. Entonces, déjenme, les voy a poner el video. La profe Liliana lo explica un poco mejor. Creo que es por acá. Mientras tanto, las personas del PRO deben escucharlo. A este de aquí, en contextos, pues siempre hay un límite de tiempo en las intervenciones, esas iniciales, ¿cierto? Así que aquí, bueno, 3 minutos. Luego le damos paso a la primera persona del equipo con también 3 minutos, lo mismo esta persona, si no, bueno, va a hablar durante 2 minutos máximo. Pero en adelante. Paso a la segunda persona del con, La o parte sea, la 4 en esta orden de intervención aquí. 2 minutos igualmente. Entonces el 1, el 3 y el 5 también van a ser el verdadero debate. Listo. ¿Sí? Aquí en esta parte. ¿Me avisan si pueden escuchar? ¿Por qué les decimos aquí arriba que preparen
preparen de a 2 preguntas. Sí, sí. Porque si les decimos que preparen una, no hacen ninguna. Entonces, al menos, ¿qué hay que garantizar aquí abajo, en esta siguiente parte? Que cada uno de cada equipo mínimo pregunte una vez y mínimo responda una vez. ¿Sí? Así que vamos a asegurarnos eso. Les pedimos de a 2 preguntas arriba, ¿sí? Para que al menos tengan una. Porque si les pedimos unita, no van a sacar ninguna seguramente. Entonces les pedimos 2 para tratar de garantizar que tengan al menos una. Y aquí, question and answer interchange. Siempre vamos a esperar que uno del pro pregunte primero, responde acá el del con, luego una pregunta de aquí para allá y así. Entonces, ustedes que deben tener cuidado, ¿cuál debe ser la habilidad de usted? Asegurarse de que cada persona participando en el debate, cada una de ellas, mínimo pregunte una vez, como mínimo pregunte una vez. Y como mínimo responda una vez a una pregunta del equipo contrario. ¿Listo? Repito. Deben asegurarse que cada uno de los 6 participantes mínimo haga una pregunta, pues obvio al equipo contrario, ¿sí? Mínimo haga una pregunta y que mínimo responda a una pregunta que le haga el equipo contrario. Eso es lo mínimo que debemos garantizar. Cuando haya disparidad, pues de pronto a alguien le va a tocar repetir, ¿sí? A alguien le va a tocar repetir en sentido de hacer pregunta o de responder 2 veces, cuando aquí hay 3 y aquí hay 2, o aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces a alguien, pues obvio, le va a tocar repetir pregunta. O sea, no la misma pregunta me refiero, sino que el rol de preguntar. So, I'm so sorry. So, yeah, I'm suggest that you ask more than 2 questions because there will be people in your group maybe who will not have the level and you will have to intervene. I don't know how to pronounce it. Yeah. Van a tener que intervenir, básicamente. Entonces, sí, ustedes, yo les sugiero que hagan más de 2 preguntas, ¿listo? Mientras el grupo contrario en el que ustedes están está haciendo como sus argumentos, cada uno de ustedes trata de hacer más de 2 preguntas porque, por ejemplo, cuando ustedes escriben acá, muchas veces es gente que ustedes no conocen, ¿sí? Entonces ustedes no van a saber el nivel, por ejemplo, de esa persona que va a estar en su grupo. Y si en dado caso alguien del grupo contrario le lanza una pregunta a esa persona y esa persona no contesta o no responde, entonces ustedes van a tener que responder. O al contrario, si esa persona no es capaz de formular una pregunta para el grupo contrario, ustedes van a tener que repetirla, digamos, no la pregunta como explica la profe Liliana, pero sí como el rol de hacer nuevamente otra pregunta al grupo contrario. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar aquí. Mejor dicho. De pronto le toca preguntar 2 veces, pero con 2 preguntas diferentes, o responder 2 preguntas. Profe, pero el Así que estudiante ustedes, escoge, perdóname, te interrumpo, pues, si no se me olvida, el estudiante escoge a quién preguntarle, o sea, él dice, esta pregunta va sí, para tal persona, o solo la pregunta al grupo pues, y ellos deciden ya, quién responde. ya iba para allá, Ah, bueno. Ustedes pueden ver el ambiente en el momento, ¿sí? Y como les digo, igual uno cuando modera este tipo de cosas, pues cada quien también tiene su estilo. Entonces ustedes pueden, eso sí vayan anotando, ¿sí? Que este ya preguntó, este ya responde, o sea, para que aseguren lo que les acabo de decir. Entonces tú puedes decir, aquí el que primero, puedes hacer la pregunta abierta, ¿sí? Puedes hacer la pregunta abierta. Bueno, ¿quién quiere hacer una pregunta a alguien del equipo contrario? Entonces resulta que aquí el número 3 dijo primero, listo, yo hago la primera pregunta. Vale, bueno, ¿a quién? Entonces a él sí le preguntas, ¿a quién le quiere preguntar? ¿Al 2, al 4 o al 6? Al 2, listo, perfecto. Entonces, fulanito, escucha la pregunta, listo. Esta persona, el 3, hace la pregunta al número 2, porque él escogió, digamos. Entonces ya tienes que el 3 hizo una pregunta y que el 2 ya respondió una, ¿sí? Entonces ahí vas tomando nota de eso. El 2 responde, pero mira, aquí el 3 puede de inmediato hacer un reviewal, ¿cómo se dice en español? ¿Refutar? Sí, creo que refutar, sí. El 3 puede de inmediato refutar, o puede contrapreguntarle. Ahí lo vamos a permitir. Y aquí, chicos, en esta parte
preguntas y respuestas y reviewals, déjenlos fluir, ¿sí? Aquí no importa que se demoren 2 ticos, ¿sí? Ahí sí hay que dejarlos fluir, porque, bueno, tienen ahí, y ahí sí están defendiendo sus puntos de vista y demás. Entonces, sí, no siempre va a suceder, es que depende mucho del grupo, depende mucho de las personas, bueno, tantos factores, ¿no? Del tema, la inspiración, bueno, sí. Ahí no les vamos a decir que, ya, 1 minuto, no, aquí vamos a dejarlos que fluyan, que fluyan. Y una persona a veces tiene muy buenos argumentos y habla 2 minutos. Perfecto. No, ya si se extiende un poco más allá, sí lo vamos a parar, pero quiero decir, aquí no vamos a poner, no, que 1 minuto, máximo 2 minutos, no. ¿Sí? La respuesta podemos dejarlo fluir. Bueno, igual ellos yo creo que no se demoren más de 1 minuto en responder. ¿No? Entonces, ¿qué hace el 3? El 3 le preguntó al 2. El 2 respondió, ¿sí? Y el 3 de una vez, si quiere hacer reviewal, refutar, lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer. O le puede ir de puntillazo lanzarle otra. Porque el propósito de estas preguntas en esta parte es hacer preguntas que hagan pensar a la otra persona que está equivocada, ¿sí? No van a hacer preguntas como para congraciarme, no, por el contrario, son preguntas como puntillosas, ¿sí? Que de pronto no van a ser tan fáciles de responder, se supone. Ese sería el nivel ideal, pero pues si no, bueno, a lo que ellos puedan dar. Lo importante es que aquí él hace una pregunta, claro, y él aquí responde. Estemos atentos, porque es que a veces de pronto, si el estudiante no tiene un buen nivel de lengua, puede ser una pregunta enredada que no le entiende. Entonces de pronto como moderador nos toca entrar ahí a tratar de parafrasear, ¿sí? Porque de pronto uno a veces como profesor entiende lo que él quiere preguntar, pero está un poco enredado lo que quiere decir. Entonces podemos ayudar en caso de que esta persona definitivamente no entiende lo que le quiere preguntar. Vale, entonces el 3 le pregunta al 2, el 2 responde, el 3 si quiere puede de una vez refutar o le puede hacer una pequeña contrapregunta y que él responda. Listo. Digamos que aquí está dupla, sale. Listo. Bueno, de aquí, ahora preguntó el pro, ahora vamos a dejar que pregunte el con, alternadamente. Bueno, el con, ¿quién quiere preguntar? ¿El 2, el 4 o el 6? Ahí no importa quién pregunte, así el 2 haya acabado de responder y él quiere preguntarte primero, está bien, lo puede hacer. Entonces, supongamos que el 4, listo. Yo le quiero preguntar, bueno, al 1, al 3 o al 5, lo mismo. Que él escoja a quién le quiere preguntar. Como el 3 no ha respondido hasta ahora, pues puede dirigirle la pregunta al 3, aunque ya haya hecho pregunta. Entonces él dice, bueno, pero entonces supongamos que en este ejemplo él dice 4, quiere preguntarle al 5. Listo, le hace su pregunta, el 4 al 5, el 5 responde, y lo mismo, aquí el 4 puede también o refutar o hacer una contrapregunta, si se da el caso. Bueno, entonces aquí ya intercambiaron y ustedes toman nota. Aquí este ya preguntó, este ya respondió, este ya preguntó. ¿Listo? Vale, venimos otra vez para acá. Como el 3 ya preguntó, pues no vamos a dejar que el 3 vuelva a preguntar. Entonces le decimos al 1, o al 1 o al 5. O de una, pues podemos de una puntualmente decir, fulano, pregunta para quién, ¿sí? O si ustedes como vean el tiempo, dicen, listo, entre 1 y 5, ¿quién quiere hacer la siguiente pregunta? Ah, listo, yo, el 1, listo. 1, entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? No le vamos a decir a cualquiera de los 3. Como 2 ya respondió, no le puede hacer pregunta a 2, sino le vamos a decir, por favor, pregunta o a 4 o a 6, ¿no? A uno de los 2 que no ha respondido. Listo, entonces pregunta para el 6. Lo mismo. Entonces el 1 le pregunta al 6, el 6 responde. Y este, pues, igual, puede hacer refutación o puede hacer una contrapregunta. Vale, ya. Nos venimos acá. ¿Quiénes faltan por preguntar? ¿El 2 o el 6? Lo mismo. Entonces, 2 o 6. ¿Quién quiere preguntar? Supongamos que el 2. Listo. El 2, entonces, le pregunta a uno que no haya respondido hasta ahora. Ustedes pues llevan ahí el registro que pueden anotar ahí en un papelito, o bueno, en su agenda, los 6 nombres y van poniendo P cuando preguntó y answer cuando respondió. Entonces ustedes pueden llevar control para evitar que le pregunten a 2 personas, ¿sí? O que 2 personas pregunten, a menos que se dé porque haya disparidad, repito.
¿Listo? Entonces se da este intercambio y así nos aseguramos que todos hayan mínimo preguntado una vez y mínimo respondido una vez. Esta sería ya esta parte, que la extensión de, perdóname, aquí en preguntas y respuestas y reviewals. La persona que usted vea que hace muy buenas refutaciones o reviewals, bueno, debería tener más puntos o, bueno, destacarlo por eso, ¿sí? A que solamente alguien se limite a responder o medio responder lo que le pregunta. Cuando ya nos aseguramos que todos mínimo preguntaron una sola vez y mínimo respondieron una sola vez de lado y lado, vamos a la parte de conclusiones. Aquí les vamos a permitir con límite de tiempo, aquí sí 1 minuto de conclusión. Cada uno va a expresar durante 1 minuto máximo la conclusión. Esta conclusión puede ser en relación con el tema, puede ser sobre el tema como tal, o puede ser en relación con la actividad, ¿sí? En general, ¿qué les pareció esta actividad de debate? O sobre el tema, quieren agregar algo. O inclusive en la conclusión pueden decir, no, yo aquí me tocó participar en contra, pero no, yo en verdad estoy a favor, ¿sí? De la moción. Porque ellos cuando se vayan a inscribir, de pronto les va a tocar tomar una posición que no es real. Porque les toca inscribirse, ya no hay más espacios, si no fueron de los que se inscribieron casi de primeras y que tenía más opciones. Y si yo estoy en contra de la eutanasia, pero yo no había espacio para estar en contra, me tocó a favor. Entonces, eso lo pueden expresar aquí, en esta conclusión, precisamente. 1 minutico por cada uno máximo y al final hacer un feedback general. Pueden hacerlo ustedes general. Pues, a grosso modo diciendo, bueno, fulano y fulano, te destacaste por bueno, muy bien. Tú, Pepito y Juanita, entonces, bueno, hay que trabajar más en la pronunciación y bueno, les doy estos tips para que, bueno, sigan mejorando. ¿Listo? Algo así general, pero pues ya va a ser más puntual en el feedback escrito que se les va a entregar a ellos en el entorno de evaluación del curso, que ustedes van a proveer en la hoja de cálculo cuando registremos tanto puntajes como feedback, ¿sí? Ya cosas muy particulares de pronto que ustedes encontraron para hacerlo. La idea es... Okay, guys, is everything clear, or do you have any question about this debate? Hey, tutor. I wrote my thoughts on the chat. I guess the recording is very much confusing. I don't know if it's just me. But I mean, it's not for criticize the meeting, but I guess that she's not even sure about how to explain this, and it's very confusing. For my understanding, it's just to have ready your questions and back up your partner and be ready to answer it and do a debate. But the explanation is really confusing. Yeah, a little bit. I know. Also for me, when I saw the meeting, yeah, I was like, oh my goodness, this is so hard. On the other hand, my preoccupation is that unfortunately, I'm not in the same group that my partners. I will see your names to see if I can partner with some of you on the group, because the person that I'm going to do the presentation or the debate is not in this group. So I don't even sure if he understands the instruction either. Yeah, I know, but maybe I don't know if you can maybe type them. You have here like the email, so you can type them before the. Oh yeah, that's a good idea. Yeah. Yeah, before thank you. You can do that because I understand that. So yeah, I don't know if you have another question. Carolina, I'm gonna try to explain you after the class, maybe a little bit more about the structure, if you want. Yeah, it's just to know a little bit how I will select my number. Like, I will say for this debate, I'm going to be the number 2, or this is going to be random, the order. You have to choose like the order 10 minutes before start the debate. So, what is your question? I don't understand. For this session, I'm seeing this is like 2 hours. So the class begin, and you're gonna give us 10 minutes to prepare.
Yeah. or we To, have to to? organize the order in which you are going to participate. Okay, so 10 minutes to arrange with the team, right? Yeah. Yeah. Okay, thank you. Okay. I don't know, Karen, Mario, Andres, Sebastián. No, teacher. No, that for me it's clear. Okay, Mario and Andres. I recommend to Or- watch the web conference that Liliana made for us, and I think it's clear there. Okay, Jesús. Yes, yes, it's clear. It's clear for me. Okay. So let's try to practice with this topic. So the possession of cannabis of medicinal use should be legalized. So okay, I'm gonna give you 5 minutes to organize the order in which you are going to participate now. But first of all, so who wants to be in the pro group about this topic? Like, mm, I would like I to be. choose Oh, I yes. choose com teacher. okay, give me 1 second. Okay, first, who is agree with the topic? Karen, and what else? Okay, Andres, you told me that you're in count. Give me 1 second. Me too. Yeah. Me too, teacher. Con. One So I second. suppose I'm pro. Okay. Okay, so pro and con. Okay, in pro, Karen and And me, teacher. So Sebastián. Okay. And in con, Me, Carolina. okay, Carolina, Me, teacher. Andrés, 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 and, Jesús. and what happened with Mario? Okay, Jesus is in con. And, okay, Mario in pro. Para que sean 3 y 3. Okay, so yeah, I'm gonna give you 5 minutes, and so yeah, you organize the order in which you want to participate. So 5 minutes, and let's start. Okay.
Okay, guys. Do you have the order in which you want to participate? For example, in the pro group, who wants to start? Teacher, I would like to start. Okay, so Karen, and then Sebastián or Mario? And I, teacher, so Sebastián, and number 3, Mario. Okay, in the con group, who wants to start? Second star. Okay, Carolina. And then Andrés or Jesus? Yo, teacher, mi teacher. Andrés, okay. Okay, so 1 second. Let's assume that I have already made the introduction of the topic, and okay, and now the arguments begin. So the first person to agree with the motion begins. So I think it's Karen. Yes, teacher. I agree with the motion. I think cannabis should be legalized for medical uses because I think it has been ancient medicine used by native communities for healing and for stop the pain. And it is good for health because it has special properties, and I think it should be legalized. Okay. So the first person who is against. That will be me. In this part, just a quick break. Can I ask Karen a question? Yeah. Okay. So first I will start by saying that I do understand there are certain benefits related with the health, especially pain management. But in fact, there is not a concrete study in regards. There are a ton of studies, but there is not something like in place that can actually say that marijuana, all the components in the marijuana are beneficial. So my concern, Karen, if you said that this marijuana should be legalized for pain management, do you know any concrete study that can actually say the marijuana can manage the pain? So okay, wait. Here I think that you only, okay, according to the teacher Lena said here, I think you only have to do like your argument. Oh, that's what I Yeah, asked. yeah, yeah, Okay, your argument, yeah. And okay, then so we can go back. yeah, and then in this session you are going to ask your question Okay, for okay, a okay. specific partner. Okay? Okay, great. So let's go back. I'm sorry. Yeah, That was my question. Okay, yeah. so as I said, I understand that there is a lot of benefits on the study of the 13 because there are not all the components that are beneficial for health. And I understand pain management, epilepsy, anxiety, some type of inflammation, and I get that. But mm, I'm not agree with the legalization because marijuana 13 usage are related to young people and they don't know how to use that. This is not related for health issues. This is related to an addiction. That there are a lot of studies that says that uses of marijuana can actually make addiction on the people, and it actually is a problem for public health. Mm-hmm. That will be my first part. Okay, guys. Remember that in the debate, I don't have to remind you the order. So, who is the next person? It's Sebastián. Entonces, Sebastián, apenas tú veas que la otra contraparte termina, pasas tú con tu argumento, ¿listo? Porque en el Ah, debate no va a estar como que primero Carolina, luego de Sebastián. No, se supone que ustedes para eso van a tener 10 minutos y van a saber el orden, ¿listo? mhm. Ok, go ahead. Okay, teacher. So, my argument, I think, is important for medicinal use because it has been shown that is important for improving cellular disease, cell age, and nervous system. Although there is thought that I can generate some addiction,
I think it is not entirely correct because it is only focused on medicine for the people and different disease. So only several disease. I don't remember this word, teacher. So Alzheimer. Yeah. Yeah. So like Alzheimer is disease for nervous system. In this case, is important for these people. So I only agree on this point because cannabis as recreational use is a separate topic. Okay, my partner. And I do not agree that we should legalize the possession of cannabis for medical use. As this raises concerns about public safety and potential exploitation of the system. I have some evidence. For example, first, legalizing medical cannabis could increase the risk of abuse and addiction, despite its therapeutic benefits. And cannabis can also be addictive, and wider availability could lead to an increase in recreational use, especially among young people, you know. And additionally, the legalization of medical cannabis could open the door to an unregulated market and potential exploitation of patients, you know. Without proper regulation, low quality or even dangerous products could emerge that are marketed as medicines, which could put patients' health at risk. Okay, I disagree with that. I think we look for legalization for economy also because when cannabis is illegal, it's sold in the black market, you know, so no taxes are collected in that part. And I think it's important to make a business about that. And if we sell it legally, we can do $1 million and money with that taxes, and maybe we can with that money do better things for the society. Okay, uh, I disagree because I want to express my argument in the familiar context. In the region where I live, there are many young consumers who do it recreationally. So to speak, but in truth, the family is very affected emotionally and psychological. Uh, for example, in my family, we were affected because we had an uncle who used cannabis. Uh, he likes away today. Uh, Today we have now seen it again, and from experience, I could say that it affects, and there could be more consumers who go from medicine. Uh, I think it is there is a risk uh, to taking it as a vice, como vicio. Están tomándolo como vicio. Okay. So, guys, remember that you have to use like bibliographic reference or quotation, I think is the word, to support your arguments. It's not only your opinion. You have to support your arguments. So this is important in the debate.
Okay, so does anyone from the pro group want to ask a question to a member of the opposing group? Chicos, recuerden. Yeah, Okay. yeah, I have a question. Mm? They talk about addiction in teenagers. But They say that is a problem, but I think it's a problem of the families. And also, if we legalize weed, it will be like alcohol, no? Uh, must be for adults. What do you think about that? Do you think is a family problem or it is a society problem? okay, but Mario, this question is for you have to choose a person. Okay, Caroline has said that. Okay. I don't think they should be legalized in any context. Because the damage is the same. Rather you are an adult or rather you are a child, the body is the same. The effect could be increased depending of the age. I agree on that. But it shouldn't be like because you're young or you're adult, you have license to smoke marijuana, whatever is the use that you want to do it, right? Because there is a study that I would like that you read in published in 2012 that says the persist cannabis users show neurophysical decline. I don't know how a scale is abusive, but the scale is going to be the same whatever the age you have. So I don't agree that because you are an adult you can't consume marijuana. The effect is the same. Okay, yeah. Now, Carolina, you can ask like a counter question to Mario or Yeah, to the yeah, yeah. partner. Yeah, I was astonished about the first argument that Mario you presented about that you said that we can legalize marijuana because we like it or not. This is sell on black market, which I bought that. And you said that if we apply taxes for that, we can use that money to solve different problems. But how about the problems on health that you're gonna cause because you want to profit on the clear sell on the marijuana? Yeah, you can profit with the money to invest in a different thing, but on the other hand you will be increase the health risk for smoking marijuana for everyone. What do you think about that? For me, it's not going to change because the people already smoke marijuana. I mean, in Colombia, most people used to consume. In this generation, I realize that many people smoke marijuana now. So I think legalizing is not going to increase the problem because even now the people is smoking if they want. It is easy to get marijuana in these days. So for me, is legalize it. It's like do the things with the alcohol. The problems in the 1920 with the alcohol was the same. The people get the alcohol illegal, and when they legalize, all the problems go away. I mean, I refer to the mafias and the problems with the violence and that. Okay, Sebastian, do you have maybe any question um, for the other group? Yes. The question is, what do you think of the testimonies of people who have been cured of critical, I don't remember, or critical disease? Okay, The question this is question. for Andres. Andres. Okay, brother, and no, I think not. But the testimonies of people who claim to have been cured thanks to cannabis are not necessarily false. It's important to recognize that cannabis has medical properties that have been shown to be effective in the treatment of certain medical conditions and scientific research and studies. However, it is essential to understand
that not all cannabis-based treatments are suitable or effective for all people or all medical conditions, you know. And what works for one person may not work for another. And some testimonials may be influenced by subjective factors or the individual's response to treatment, all right? And I have a question for Sebastian too. For example, how could we prevent citizens from obtaining false certificates to be able to consume? That is, they lie to consume cannabis. So they don't lie. Um, Maybe so. I think that they must be certified with drug stores or pharmacies or hospitals. So that must have the control for this case. So for the people don't lie, so to the consumer. Okay, so Jesus, do you have any question for the other group? Okay, teacher. My question is, do you think a person who starts using marijuana can control himself to as not to addicted? Okay, but the question is for Karen, Sebastián, or Mario. Kari. Okay. Okay, groupmates, I have to mention that the motion is about cannabis for medical uses and not for smoking. I mean, cannabis should be legalized only for laboratories and not for everyone in Colombia. For example, a laboratory that grows cannabis and then they convert it into medical recipes with a right amount of it and without excess. So I think it is just for medical uses and not for smoking. Ok. Bueno, chicos, básicamente esa es como la estructura del debate, ¿sí? Se van haciendo como contrapreguntas, la persona del grupo contrario va respondiendo, puede lanzar una pregunta a otro miembro del equipo y demás. Entonces, básicamente esa es como la estructura. Obviamente que en la parte aquí de argumentos, supongo yo, sí, creo que sería así. Obviamente tendría que ser no solamente un solo argumento, sino varios argumentos, ya que pues como tal la sesión tiene que durar hora y media. Entonces, sí. Y lo mismo acá en las preguntas, pues la profe Liliana decía que como mínimo cada persona respondiera una pregunta y hiciera una pregunta, pero pues se sobreentiende que pues, va a ser también más de 2 preguntas o más de 3 respuestas, porque hay estudiantes que, de acuerdo al grupo que ustedes escribieron, como les dije, de pronto no van a tener el nivel. So, yeah, that's it for today. So, I don't know if you have any question about this. I'm gonna. I do. I'm sorry. Okay. Oh, yeah, tell me. Yeah. Is there any rule or protocol to ask questions like impersonal questions are prohibited? Example, if I ask, I don't know, Jesus, do you smoke marijuana? For her to use. Oh, yeah, you can do that kind of questions, personal question. Okay, so no rules for that. Yeah, no. Okay, cool. Can I ask another question? I'm sorry to interrupt that much. I just want to know, because I love to work with Andres. In which group are you, Andres? I choose October 2021 to 2 p.m.
Yeah, yeah. I'm gonna with search my that one. with my brother Sebastian. If you want, It was 21 teacher. such a good team. October I'm gonna 21 search that. 21, to 4 p.m. 4 p.m. Yeah, yeah. There. Yeah, Down. yeah. Okay. Session here with Andres Felipe Córdoba. Andrés Felipe Parra Oh, con Sebastián oh, Rodríguez Villapor. okay, Me, Carolina, if you I'm want to gonna change your subscribe group, that right you can away. do it. Yeah. Yeah, you can do That it. was such a good team. With me, Carolina, please. no, with me. No, with me, Carolina. No, Come, no. please. Andres. Should I go with Andres or Sebastian? Which one? Andrés Felipe Parra. No, with I'm me. working So with And it Andres. Yeah, depends in your yeah. opinion about I that love to work portion. with Andres, so I'm gonna select Andres. That's awesome. Okay. Thank you, team. Thank you so Okay, much. okay, guys. So, do you have any other questions or something like that? Profe, no sé si porfa pues despide la clase porque es que tengo una Oh, pregunta que no es relacionada al tema, sino para el tema de las elecciones que vienen, que cae un domingo, si ya hay un plan de contingencia, etcétera, etcétera. oh, okay, okay. Yeah, it's okay. So, thank you so much, guys. See you next week. Have a good week and bye bye. Okay, thank you so much, teacher. Bye bye. Bye Bye bye. bye. Thank you.